Times, and the drama never lets up. Loyalty for power on gangs of Manila. When blood and truth meets loyalty. Welcome to Sagrado. Watch for just one destiny. Together, they are unstoppable on Divya Drishti. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and we'll upgrade you to the next high bouquet absolutely free for 2 months. Don't miss a single heartbeat. Stream all your favorite channels and shows on Star Times on Star Times. Enjoy digital life. A very warm good evening and welcome to the Catholic Focus News Briefs. I'm Asasha Elizabeth with sign language interpretation by Ken Mwangi. From the church's role in shaping tomorrow's leaders to national debates and community concerns, we bring you the stories that matter with faith, values, and society at the heart of it all. We start off in Nairobi, where Maralal Bishop Hieronymus Joyer has reminded the academic community that a university rooted in faith must remain clear in its identity as a center of holistic formation for evangelization. Speaking during the inauguration and investiture of Consolata International University, Bishop Joyer urged students and lecturers to nurture values that build a just and united nation. He stressed that education should not only impart knowledge but also form character, and challenged students to generate fresh ideas to confront unemployment, poverty, and ethnic politics. Pray for your lecturers that God may sustain them in good health of mind and body, so that they may teach you and form you to be better agents of salvation and evangelizers of the people of God. This university, dear brothers and sisters, should have its own identity, quality, and you should rely on partnership of people of goodwill that will make it stand differently from all other universities. Identity. You are, as I read, the 81st university in Kenya. Sinamna hiyo 81, sivyo? Without a clear identity, you will become like any other university. You need to have a clear identity. What could be your clear identity is the formation of agents of evangelization. The clergy, religious men and women, and the lay leaders. That's a good gap. As identity, holding on to our identity, and of course for any faith-based institution of higher learning, that is evangelization at the center. And with the Catholic Church or education, it's about holistic formation. Moving forward, a dramatic courtroom session in Kangundo has shed new light on a robbery case involving a staggering 1.5 million shillings. The court had gripping testimony linking the daring heist to casino dealings,
with a key witness narrating how the suspects allegedly lured the victim into a trap before staging a violent carjacking. Prosecutors say the incident not only exposed the dark underbelly of gambling networks, but also revealed the growing sophistication of organized crime in the region. Here is Angela Nekesa with details of this story. Dramatic revelations came during the ongoing robbery with violence case involving the carjacking and kidnapping of retired chief physiotherapist Titus Muteti Kilika, who was attacked on April 29, 2024 at Kambai Junction along the Kangundo-Mwala Road in Machakos County. During the robbery, valuables worth more than 1.5 million Kenya shillings were stolen, including a Samsung phone, identity documents, ATM cards from several banks, and large sums of cash. 4 suspects, identified as Duncan Wambua Kimeu, Dennis Ndolo Mutunga, Wambua Kinyili Mutunga, and Charles Mutinda Margaret, are facing charges in the case. In court, contractor Augustine Muoki recounted how he was deceived by one of the suspects, Duncan Wambua, who convinced him to accompany him to Nairobi Westlands area on April 30th. Muoki testified that Duncan withdrew 300,000 shillings from a casino, played several games, and later refunded part of the cash. Muoki says he and another friend were paid 20,000 shillings for their involvement, less than the agreed amount. Muoki further revealed that he was later arrested along Kiambu Road by detectives from the Directorate of Criminal Investigations who linked the withdrawn cash to the violent robbery in Kangundo. He positively identified Duncan in court as the man who tricked him. Other witnesses, including Chief Inspector Martin Kitai, Dr. James Kilika, and several police officers, also testified, with investigators presenting exhibit memos and forensic evidence to the court. Corporal Morgan Wekesa detailed how police tracked down and arrested the suspects, beginning with Duncan Wambua, who, upon interrogation, led them to his accomplices in Machakos, Mlolongo, and Kiambu. Some of the suspects are booked at Ruaraka and Muthaiga police stations. The case is before Principal Magistrate Sami Opande and will be mentioned again on the 28th of October 2025 as the prosecution lines up more witnesses. Reporting for Catholic Focus, my name is Nekesa Angela. The debate over possible changes to the Kenya's 2010 constitution is once again taking center stage, this time in Western Kenya. ODM leader Raila Odinga's proposal for constitutional amendments has split opinion among regional leaders, with some backing the idea as timely while others dismiss it as misplaced. And as questions linger over accountability at the Social Health Authority continue to swell, the calls for unity in Western politics are growing louder. David Kiprotich reports. At the funeral of UDA parliamentary aspirant for Malava, Enoch Adanje, who collapsed and died at a rally 3 weeks ago, the politics of constitutional reform and accountability in public funds took center stage. Oparanya, a close ally of Raila Odinga, backed calls for amendments to the 2010 constitution, arguing that some provisions, particularly devolution, remain incomplete. Ni vizuri kufanya audit wakati huu, tuone ni gani ambao tunaweza kurekebisha ili tutekeleze hayo lengo letu katika katiba ili nchi hii iendelee mbele. Hiyo ni kitu ya maana sana. Kwa hivyo mimi naungana mkono wale wanasema kama tuna tilafu fulani, tulikuwa na mapendekezo fulani ambayo hangeweza kufanyika kwa sababu ya problem fulani, na tunaweza kurekebisha alafu nchi yetu iendelee mbele. But Kakamega Deputy Governor Ayub Savula dismissed the push, saying Kenyans are grappling with urgent issues such as delayed university funding and unpaid social health authority bills. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, tunakuomba wewe ni kiongozi shupavu. Katiba hatuwezi badilisha saa hii. Hawa wananchi wana mashida. Hatuwezi weka pesa ya kubadilisha katiba na pesa ya SHA imeibiwa. We must sort out SHA. Hatuwezi weka pesa ya kubadilisha katiba na university funding watoto wako nyumbani.
Hatuwezi weka pesa ya katiba na school fees capitation imechelewa. Mnataka pesa iende kubadilisha katiba ama pesa ikuje ilipe school fees? The funeral also exposed simmering cracks between Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi and DAP-K Deputy Party Leader Cleophas Malala over the handling of SHA funds. Wanasema kwamba pesa za SHA zinatumwa kwa hospitali. Lakini ukiona hospitali za Kakamega zinafungwa. Ukiona St. Mary's Hospital imefungwa kwa sababu SHA haijalipa pesa na deni ya St. Mary's Hospital. Lakini ile kitu inanishangaza. Hapo St. Mary's Hospital, hospitali imefungwa, lakini mochari inafanya kazi. Let us be accountable. Munataka serikali iwe accountable. Munasema munataka Ruto awe accountable. Munataka Wetangula akuwe accountable. Munataka Oparanya akuwe accountable. Governor akuwe accountable. Mudavadi akuwe accountable. Na wewe wakati unapokea pesa za SHA, mbona wakisema produce the proper evidence for the money you have received, unakataa? Accountability ni kwa kila mtu, from the top to the bottom, from the bottom to the top. The war of words drew in Savula once again, who accused Malala of hypocrisy, alleging that he championed the very authority now mired in controversy. Wewe ukikaa cabinet Mheshimiwa Malala, wewe ndio ulianzisha hii kitu ya SHA. Tuambie inaenda wapi? Hao watu wanaumia. Na wewe ndio ulikaa na Ruto mkaandikishana agreement ya barabara. Don't mislead these people. Enda rudi kwa Ruto umwambie watu wa Malala hawana barabara. Si ndio hivyo? Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Wetangula, mimi naomba na Mheshimiwa Paranya mushikane 2032. Wangapi wanataka mluya? Gaining power. Tusipoungana, tusipoheshimiana, umaarufu wetu utakuwa mchache katika nchi yetu. Tunataka tutembee pamoja. Tunataka tushirikiane. Tumeambia magavana wetu wote mkuje tutembee pamoja. Tusimame pamoja tuende kwa barabara ambayo imeonekana. Si namna hiyo? Pesa ambazo zinaambatana na kazi hiyo. Minister kuja kusema amepoteza 10 billion ambayo walimu na wafanyikazi ndio wako kwa mrengo ya mbele kutoa. It's not acceptable. Kwa hivyo hayo ni maneno ambayo lazima tuyachunguze mbele. La si hivyo, wenda tutaambia walimu kama hii ni mfureji ya kutoa pesa na mwingine anakula kwa kona, tutawapatia 21 days, tutatoa msimamo. Kwa hivyo tunaporudi Nairobi, viongozi, we must make sure pesa za SHA za matibabu ya hawa watu zichungwe vizuri. Reporting for Catholic Focus, my name is Kiprotich David. Pamoja na jamii ya Still with the Catholic focus anchored in the Western region, residents of Matayos constituency and Amerikwai in Tesod South, Busia County are living in fear due to overgrown bushes along the Amerikwai-Bungengi Road, which they say have become hideouts for criminals and a serious threat to public safety. They are now calling for immediate action from the county government. Here is Maureen Kimani with that report. This is Luero Estate along the road connecting Amerikwai and Bungengi. Despite the road being crucial for residents, locals are raising concerns over its poor condition and the dense bushes lining it, which they claim have contributed to a rise in crime in the area. Ukiangalia kando kando kuna msituni na kando na hiyo vile kuna mto. Na unavyojua ni kwamba hapa kila siku nasikia watu wamewawa, wametupwa ndani. Tunaomba Mr. Talam atuchukulie sisi wote kama wapiga kura na aweze kutuhudumia jinsi anavyohudumia watu wengine kule. Kama mimi silali, sababu jirani wangu aliibiwa gate. Upande wa left ameibiwa gate, upande wa right
akatolewa madirisha. Usiku hao wanalala, wao wanatolewa madirisha. Opposite wameshaibiwa madirisha, wameibiwa gate. Imekuwa miezi 2. According to the residents, the thick vegetation has not only led to increased insecurity, including bodies of murder victims dumped in the bushes, but also poses a risk to pedestrians and motorists alike. Tumeshuhudia insecurity. Bodaboda wetu wanawawa na vile wengine kutoka kwingine wanawawa na wanaletwa huku. Hapa ni mahali naishi na ni msituni. Hapa ndio dumping, mahali bodaboda na wawa town wanakuja wanatupa hapa. Bodaboda kuwawa Bugenge wanakuja wanatupa hapa. Sasa inaleta insecurity. Serikali nasema inafanya uchunguzi, na uchunguzi kuja kufanya inasemekana kwamba hapa ni wesi wa Amerika inamefanya hii kitu ama ni wa Bugenge. Unapata mtu ametolewa town na anakuja kutupa hapa. Ama saa zingine unaona umbwa inatoka kwa bush na mkono wa binadamu. Sasa unashangaa hapa kuna nini? Wezi sababu ya hii barabara, hii bushi itolewe, kila mara mili zinatupwa huku. Wakiua mtu huku wanakuja kutupa huku. Wakiua mtu mahali pengine hapa ndio anakuja kutupa. Sasa tafadhali tumechoka. They are now urging the county government to install street lights and tarmac the road to enhance safety. Serikali inafaa ikuje tusaidie security light, ikuje turekebishie hii daraja yetu ni mbovu na ipanue. Hapa sasa tukiangalia pale kando, hii ni dumping. Unaona pale ni takataka, kila mahali takataka inatupwa pale. So tunaomba wito wa serikali tuwekee hata security lights, at least tutakuwa tunapumua hapa. Tungependa tuwekee street light kutoka huko juu barabara mpaka huko. Kutoka Amerika mpaka huko juu. Hapo ishikane na main. Wizi iko hapa ya vijana. Saa 1 saa 12 uoga inaanza kushika. Sasa giza hiyo tunaogopa. Msituni iko hapa kubwa sana. Tungependa tuwekee street light yende paka huko juu. Additionally, residents are decrying the narrow width of a bridge along the same route, which they say hampers transport, especially for school-going children during morning hours. Tungependa tutengenezewe njia iwe barabara iwe mzuri. Na daraja pale ni kadogo, betosha tu baiskeli. Hata vile mnaona gari vile nataka kupita, watu inabidi mmoja angoje gari ipite. Tutengenezewe barabara, expand hiyo kalabati hiyo. Ni ndogo sana. Gari ingine kukutana na lingine na bodaboda pia apitie mahali pale inakuwa ni shida. So tunaomba serikali wa county ya kwamba waweze kutusaidia sana, watutengenezee hii barabara, nasi pia tukaweze kujivunia kama wapiga kura. Kama inawezekana watuwekee lami. Kuna lami hapa karibu, kuna lami hapa. Angalau zishikane. Shule ziko hapa, hospitali iko hapa. Na pia kuna issue ya daraja hapa. Daraja ni ndogo sana. Unaona ya kwamba kuna mabuses ambazo zinabeba watoto kutoka shule. Kuna magari yanapita hapa, kuna kanisa hapa. So barabara inakuwa congested. Tusije tukasema ya kwamba tunaona vifo maybe mahali kama Kisumu kama ile ilitokea, na sisi wenyewe pia tuna warm up for it. With now the residents calling for urgent action before the situation worsens, as they remain hopeful that their cries will finally be heard. Reporting for Catholic Focus, Amorin Kimani. And of course, we hope that their pleas will fall on the right ears. Of course, there is clearly no reason for the county government to keep dragging its feet. In Kiambu County, MP Waithaka Mashua has defended the National Government Constituency Development Fund NCBA, saying it remains key to improving schools and supporting needy students. He dismissed Raila Odinga's push to transfer the fund to counties, warning it would disadvantage constituencies. Parents at the event backed the MP, praising CDF for impact and urging the government to release capitation funds on time. Onuso Yvonne brings us this report. Speaking during the commissioning of new classrooms at Kiambu Township Comprehensive School and Mungai Chengecha Primary School, Machua said the NCBA has transformed learning by building infrastructure and funding bursaries. He dismissed proposals by opposition leader Raila Odinga to transfer the fund to county governments, warning that such a move will disadvantage constituencies. Bunge tunasema CDF lazima ibaki, kwa sababu ukitembea katika hii nchi hakuna kitu imeleta maendeleo kama CDF. CDF unajua inakuanga na mpango ambao umepangwa na serikali
kwamba pesa ambazo tumepatiwa lazima tutumie vizuri, na hivyo ndio tunafanya. Ukiangalia kama hii shule sasa iko hapa, hii shule haikuwa, na tumeendelea kuijenga, iko na klasi 4, tunaongeza zingine 2, tutajenga ukuta, tutateka gate, tutaweka kabro hapa. Shule inaendelea, maendeleo iko. Na hii maendeleo haingekuwa bila CDF. Kusema hii pesa ikuwe na iende kwa county wanakuwa na pesa yao ambayo wamekuwa wamepatiwa, na sisi vile vile tuko na pesa yetu. Kwa hivyo sisi tunasema CDF ibaki, kwa sababu inaleta maendeleo kubwa sana katika nchi, sana sana katika hapa kwa Wanjiko, na hiyo ndio iko sahihi. CS badi kwamba pesa itakuwa released. In fact wanasema this Friday, kesho watakuwa wamerelease hii pesa ya capitation, ndio watoto wakirudi shule pesa ziwe iko na walimu. Parents present praised the fund's impact, urging the government to ensure timely release of school capitation funds to ease the burden on households struggling with high living costs. They also appealed to Treasury Cabinet Secretary John Mbadi to increase rather than reduce school capitation to enable smooth learning. Jina yangu ni Caroline Ng'ang'a, na kwanza tungependa kushukuru mheshimiwa wetu sana kwa sababu ametutengenezea darasa, na kwa hivyo msongamano katika madarasa ngarao watoto wawe na uhuru kidogo ama kiasi, waweze kusoma wakiwa huru, hata kutangamana na wenzao. Kwa hivyo tunashukuru sana. Kwa upande wa CDF tungeomba wabunge wetu, mnapoingia bungeni mkienda kujadili huyu mjadala, tafadhali ni muweke katika katiba, angalau iwe wenye watakuja nyumaye wasiondoe, hii angalau isaidie watoto na hata wazazi mfuko, angalau waweze kuwaelimisha watoto wao, kwa sababu pesa zijafika shuleni. Kama mzazi tunao malalamiko mengi, kwa sababu tukienda shuleni tukose turudishwe nyumbani tuambiwe tuongeze pesa za shule ama karo. Hiyo inaumiza sana, kwa sababu ikiwa una pesa utarudi nyumbani na utakosa, hata mtoto atakaa nyumbani. Lakini pesa zikiachiliwa mapema, kwa uhakika watoto watasoma vizuri, na wazazi tutaweza angalau kupata kitu kidogo tu hata cha kuwalisha watoto. Swali gumu ambalo tuko nalo ni hili, na hiyo ndio kilio ya mheshimiwa. Sasa wanaambiwa ya kwamba CDF haitakuwa inakuja hapa, CDF itaenda mahali pengine. Sisi kama wazazi wa Kiambu tungetaka tuulize mheshimiwa aingie kwa hiyo bunge, atetee, aseme pesa isiende mahali pengine, ibaki CDF. Si ni kweli? Kwa sababu ikienda mahali pengine utapiga protokoli kubwa sana kabla hiyo pesa ingie mahali hapa. So wazazi tunakubaliana ya kwamba CDF ibaki. Sisi kama wazazi wa Kiambu tuseme CDF ibaki. Reporting for Catholic Focus, my name is Unuso Yvonne. Still on the long-standing NGCDF conversation in Murang'a, Kiharu MP Ndindi Nyoro echoed similar sentiments, insisting that the Constituency Development Fund is a lifeline for grassroots development and should be expanded rather than abolished. You'll get details of that story in our subsequent bulletins at 9. In Lamu County, the nurses strike in Lamu County, a nurses strike that began as a peaceful demonstration quickly descended into chaos after police officers used tear gas to disperse the crowd. The health workers who accused the county government, of ignoring their grievances and locking them out of the governor's office, insist they will not return to work until their concerns are addressed. One nurse was hospitalized after sustaining injuries during the fracas, as police maintain that the group had no permit to access county offices. Our reporter Susan Bulemi has the details. After a planned demonstration outside the county offices was forcefully dispersed by police. What began as a peaceful gathering of health workers soon escalated when the group attempted to gain entry into the governor's office to present their grievances.
The nurses accused the county government of failing to address their concerns, including delayed salaries, poor working conditions, and lack of engagement with their union representatives. They insist that being denied access to their employer is not only disrespectful, but also a violation of the law. Hii ni mara ya tatu tunazuiliwa na polisi ili tusimuone mwajiri wetu mkuu, na kama wauguzi wa kaunti ya Lamu, hii ni mojawapo wa kuonyesha kwamba mwajiri wetu hayuko tayari kutusikiza. Hivyo basi tunamwambia mwajiri wetu ya kwamba harakishe mishahara itolewe, kwa sababu ni haki yetu. Tumefanya kazi miezi 2, tunahitaji kulipwa haraka iwezekanavyo ili tukapate kurudia hali zetu za kawaida. Leo tumekuja hapa kuleta malalamishi yetu kwa mheshimiwa gavana na maofisa wake. Tumekuja tushughulikiwe, lakini kwa bahati mbaya imekuwa ni huzuni kubwa na masikitiko. Tumekatazwa, security imesimama pale, imetupinga njia ya kwenda kwa county ofisi kubwa ya county yetu ya Lamu. Leo hatuwezi kuifikia, hatujui sababu ni gani. But the situation took a dramatic turn when the police officers intervened, firing tear gas to scatter the demonstrators. Panic spread among the crowd as nurses ran for safety, and in the chaos, one of them collapsed and was rushed to hospital for treatment. Police have since defended their actions, saying the protesters did not have the necessary permit to enter county offices and that security protocols had to be enforced. With both sides refusing to back down, the strike continues to cripple healthcare services in Lamu, leaving patients stranded as the standoff drags on. Reporting for Catholic Focus, my name is Susan Bulemi. Well, now from still in the coastal region, World Vision has closed its 15-year chapter in Mwatate constituency, Taita Taveta County, after transforming schools, water access, and child protection in the community. Our reporter Gabriel Mwakoma spoke to elders and beneficiaries about the impact, including the Council of Elders Chair Ronald Mwasi and a university student Mercy Chao, and filed this report. The international humanitarian organization World Vision has now ended its operation in Mwatate constituency, Taita Taveta County, after 15 years of operation. World Vision has supported over 35,000 students and invested more than $6.6 million in critical sectors such as education, health, water, agriculture, and child welfare. World Vision imesaidia sana, na kile ambacho wenzangu hawajaongea, kuna vile watoto walikuwa wanasoma kwa tabu, wengine wanasoma na kadiri ile taa ya mtambi, lakini World Vision walipokuja waliweza kusaidia watoto na ile sola. Kuna taa walileta za sola zinashinda kwa jua, na baadaye jioni watoto wakawa wanasoma sana, na kuanzia hapo ndio tumeona watoto wameanza kuperform pale ambapo World Vision walikuwa wanaendesha mradi. Kama Manual Primary School nimetembelea shule aina mbalimbali, na kila shule nimetembea ambao World Vision walikuwa hapo, nimeona watoto wamefaidika na hizo taa za sola, ambapo ni taa nzuri sana. Mtoto anaweza kusoma bila shida mpaka kamaliza, bila kuingiliwa na moshi wa mvua ama bila kuingiliwa na moshi wa macho. September 2024, by hope I didn't have any money, just trying to pay 7% was supposed to pay, and I did the whole semester hoping that I would make examination, but end semester during the exams, I didn't have anywhere to go. I paid 7% and I was not taking the exams, but someone told me about education and I contacted them, and by God's grace, they offered me 200,000 cash and I paid my fee and I did the exam. Stakeholders have now been urged to build on these achievements to ensure that the Mwatate community does not lag behind in development following the organization's exit. Gabriel Mwakoma, Taita Taveta. Well, now the challenge rests on the county and the national governments to sustain and build on the gains left behind by World Vision as it exits.
And that story by Gabriel Mwakoma brings us to the close of this edition of Catholic Focus News. I'm Asasha Elizabeth, and with me has been our sign language interpreter, Ken Mwangi. Thank you for watching. On behalf of everyone who made this possible, I say adios. Do stay informed, stay safe, and keep healthy. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. Cancer is not the end. It's a fight you can win together. At St. Francis Community Hospital, our oncology wing offers expert screening, diagnosis, treatment, and compassionate care. Our dedicated team are here to provide specialized cancer care from early detection, diagnosis, treatment, and support. Early detection saves life. Don't wait. To book your cancer screening, visit us today or call Together we fight cancer with hope and compassion. St. Francis Community Hospital. We treat, God heals. We are a top-tier chartered private international university. We shape minds, nurture leaders, and produce innovative and marketable graduates. We are the Catholic University of Eastern Africa, and your future begins here. Kwale University is one of the best universities in Kenya and even in Amesea region and beyond. Therefore, I invite all those who are listening to me to have an option for Kwale University for the young ones, especially those who are seeking for education, both in various areas of specialization. Step into a world of endless possibilities with our diverse programs in law, business, science, education, health sciences, theology,
arts and social sciences, regional integration, justice and peace, canon law, and more. At Queer, we consecrate them in the truth, equipping students with knowledge, integrity, and excellence to transform society. Consecrating them in the truth means it is only the truth that will set you free. Thus says our Lord Jesus Christ. So when you stand by the truth, you become credible, a person that people can depend on, a person that people can trust, and that is what we want. We want to produce lawyers who can be forthright, who can be trusted. We want to promote teachers who are truthful in their dealings and account for what they have qualified in. So all the sectors of education, we want to consecrate them to the truth so that they earn what they'll be certified in as they graduate and stand for the truth. We want to promote politicians of quality who have a strong ethical living and responsiveness in the creation of the wealth of the country in truth and justice, so that in return they can redistribute it and enhance the lives of all the people. Join our vibrant academic community driven by values, knowledge, and success. Enroll for the September 2025 intake. To enroll, contact our admissions office on 0709 691 072 or 0709 691 073. Send an email to study@queer.edu. Your journey to greatness starts now. The Catholic University of Eastern Africa, transforming lives through quality education.